What's up, guys? Your boy Big Gay here, coming at you with another video. I hope you and your loved ones are doing well. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Adrián, mejor conocido como Big Gay Diecast. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. So the stores in my area have been very, very dry. There's nothing new, so there's no point me making a video if I have nothing to show you. Amigos, las tiendas en mi área han estado muy escasas, no hay nada de material nuevo, entonces no tiene sentido que suba videos si no tengo nada que mostrarles. I did get these two boxes. Sí recibí estas dos cajitas que están aquí, entonces vamos a abrirlas. Alright, guys, so without further ado, let's get to cracking. So let's start with this one here. Vamos a comenzar con esta de aquí. So this one is from Mercari, if I remember correctly. Esta caja de aquí nos llegó de Mercari, si no me equivoco. Entonces vamos a abrirla. So let's see. A ver, amigos. Alright. Okay. Love the packaging, very cool. And está muy bien empaquetada todo. Miren nada más. Alright, let's check out what we got, guys. Vamos a ver lo que nos llegó. Yes, sir. Miren nada más, amigos, qué chulada de pieza, ¿eh? Check this out, guys. This car is right up my alley. Estas piezas son de las que me gustan, amigos. Me gusta todo lo que es Dodge, Chrysler, Plymouth. So this car looks a lot like the Dodge Challenger. So very, very cool. Este carro se parece mucho al Dodge Challenger, que es mi pieza favorita. So let's check it out, guys. Vamos a verla, amigos, con más detalle. So as you can see, it comes in a very nice purple color. Como pueden ver, amigos, viene en su color morado. So very cool. Muy padre la pieza. It's got the number 426 on the door. Tiene el número 426 en la puerta. And I'm also very happy about the deco on the tires. It's got the Goodyear deco. Estoy muy contento con la decoración que tiene en las llantas. Es de Goodyear. Let's check out the back details. Vamos a ver la parte trasera. As you can see, it's got the nice aero lifts. Como pueden ver, amigos, tiene el alerón. It also has some very cool tires. También tiene sus buenas llantas, amigos. I'm very surprised because M2 is not known for putting the best tires on their castings. So I'm very happy that the rear tires are wide, as it should be. Entonces, amigos, estoy muy contento porque, como ya saben, M2 no son muy notorios para ponerle llantas gruesas a las piezas. Entonces este carro tiene sus buenas llantas en la parte trasera. So very, very cool. Está muy padre, amigos. Let's check out the front really quick. So it's got some pretty cool detail as well. Tiene su buen detalle en la parte frontal también. Está un poco oscuro, yo creo que no se ve muy bien, y eso es porque la parrilla es de color negro. So the grill is black, so that doesn't help you guys see very clearly, but you know, that's what it is. Let's check out the top there. Vamos a ver la parte de el cofre. So very, very cool. This is not a new casting. It was released about a year ago, if I'm not mistaken, and I was unable to find it. Esta pieza no es nueva, amigos. Salió, creo que el año pasado, si no estoy equivocado. Lamentablemente no la encontré, y es por eso que tuve que encontrarla en reventa. Afortunadamente la encontré a buen precio, y por eso la compré. So the good thing is, even though I was unable to find it at the store, I did find it at a good price. So I'm very happy I got it, and I hope you guys like it as well. Estoy muy contento que recibí esta pieza y agregarla a mi colección, y espero que también les guste. So very, very cool. Muy, muy padre, amigos. Let me know what you guys think. Déjenme saber qué piensan. So now let's move on to the next box. Continuamos con la siguiente caja, amigos. Let's see. A ver, amigos.
This one has lots of tape. Esta tiene mucho tape a los lados. It's not a bad thing. No es malo que tenga mucho tape. Quiere decir que está bien asegurada. So that's kind of good because that means that it's well secure. So let's check this out. Veamos esto, amigos. Let's get rid of the box here. Hagamos a un lado la caja. So we could already see that I got some pretty cool castings. Como ya pueden ver, amigos, agarré buenas piezas. También las encontré a buen precio. Estoy muy contento. So I also found these castings at a good price. So let's see here. Yeah, this is why I like to cut the boxes open and do my intros, because you never know how these things are gonna be packed up. Es por eso que me gusta hacer intermedios cuando hago mis unboxings, porque nunca sabe uno cómo van a venir empaquetadas las piezas. So here we go, guys. So we have this pretty cool Hot Wheels ID. So here we go. Here's another one. Como pueden ver, amigos, me mandó dos Chase IDs. So as you can see, the seller sent me 2 Chase IDs. Very, very cool. That was nice of him. I was not expecting that. Muy buena onda de parte del vendedor. No estaba esperando eso. The one I was waiting for was this one. Esta es la que estaba esperando, amigos. And he even threw in the protector. Como pueden ver, amigos, me hizo favor de ponerla en su protector. So let's check it out. So yeah, he even put some plastic bags inside of the blister of the protector, so that's really cool. So let's check it out. Miren nada más, amigos, que chulada. Very, very cool. So this one, I was never able to find it, unfortunately. Esta pieza tampoco la pude encontrar, amigos. I did get very lucky and I bought it on an auction on eBay. Pero sí, amigos, hubo una subasta en eBay y la compré a muy buen precio, casi regalada. Entonces estoy muy contento porque, como pueden ver, está en muy buenas condiciones. So I'm very happy. As you can see, it's in very good condition. I'm very happy about that. So check this out, guys. I know you have seen this casting many times, but you guys know how I roll. I like to share what I get, may it be hunting or via mail or courier, whatever the case may be. So I'm very happy to add this casting to my collection. Entonces estoy muy contento de agregar esta pieza a mi colección, amigos. This piece was very hard to find and it's now part of my collection. So let me know what you guys think about the Super, the IDs, and of course this awesome M2 Plymouth Cuda. I am very happy, still stoked. You know, like I said, I got very lucky. I got it on an auction on eBay for a very, very good price. So no complaints there. All right, guys, this is all I have for you guys today. I hope you guys enjoyed the video. You guys take care. God bless, and I'll catch you guys in the next one. Ok, amigos, esto es todo lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Déjenme saber qué piensan de estas chuletas, estas dos y estos IDs de aquí. Les agradezco su tiempo. Cuídense mucho, feliz cacería, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.